но все-таки мы попробуем реализовать нашу задумку. Два художника, которые беседуют о творчестве и искусстве. Let's do this idea. We would like two artists talking about the art. By the table, like now. За столом, как сейчас. Ну, не обязательно у мольберта все время стоять. It's not needed to stay near the mother. My name is Юрай Флорек. I'm from Slovakia, which is a very nice and small country in the middle of Europe. Меня зовут Юрай Флорек. Я художник из Словакии, который находится посреди Европы. Yeah, and I studied at Academy of Arts in Banska Bystrica, Slovakia. Я окончил Академию искусств Банска Быстрица в Словакии. And I graduated in 2014, and for around 10 years I do only urban plein air painting. Закончил обучение в 2014 году, и с тех пор он пишет урбанистический пейзаж на пленэре. And in the past I did many different kind of urban activities, like graffiti, skateboarding, urban exploration and so on. Но до того, как начать писать, он был стрит-художником, он исследовал город. And so I am a very big fan of urban environment, and I feel very good in any kind of city because it's always for me material for research. Ему очень нравится город, ему нравится урбанизм, и для него в каждом городе он находит для себя какое-то вдохновение. And now I'm in Petrozavodsk, and every day I'm trying to explore some new areas, and all the time looking for new places for plein air painting. И здесь, в Петрозаводске, каждый день он старается найти новое место, новую локацию и его изобразить. And it makes me happy. И это делает меня счастливым. Ну, мне вот как бы вопрос такой. А нет ли ощущения, что даже ты получаешь удовольствие, и даже у тебя есть результат, и даже у тебя есть поклонники, всем нравится. Ты понимаешь, что это типа вчерашний день, это прошлогодний снег. Don't you feel that when you are like painter or someone using like drawings, painting, you are old-fashioned? Because nowadays there are a lot of other new technologies when you could be inside the painting or inside the objects that augmented reality and etc. And you are as a painter, as someone working with the colors, you are old-fashioned or something like applied and just like copied on a wall or something decorated walls. I don't have this feeling, and you can say that all of this like new media and this neo-conceptualism, it's so much of these things that it already became a mainstream. Нет, я так не ощущаю, потому что вот эти концептуальные проекты, эти все новые медиа, их стало настолько много, что это уже стало мейнстримом, что таким общим местом. And if you do like, let's say, realistic painting nowadays, you can say that you are swimming against the stream. И когда ты делаешь такие реалистичные работы, живописные работы, ты идешь против течения. And there is a very nice quotation that only dead fish are swimming with the stream. Ну и в этом есть тот потенциал, что только мертвая рыба плывет по течению. So I like my position on the art scene. Ну и в этом смысле мне нравится моя позиция на арт-сцене. And on the other hand, that you can see that people, when they go, for example, to gallery or museum, there are many of them, they are tired from this too much thinking of artists. Ну и с другой стороны, когда мы посмотрим на людей, которые посещают галереи, они устали вот от этого обилия и от того, что им нужно очень много думать над тем, что они видят в галерее. Ну, не кажется ли тебе в таком случае, в смысле, я не ждал такого ответа, что, собственно, Warhol работал по такому же принципу, радостные зрители наконец-то увидели в музеях современного искусства то, что они видели в супермаркетах. И это возвысило Warhol на необычайную высоту.
Если они любили Кока-Колу и получили ее. If we talk about Andy Warhol, he did paintings, but the people realized that they are seen that in supermarket and they would like to have Coca-Cola, and Warhol gave it them. That's why he becomes really famous. Andy Warhol is not one of my favorite artists, although his roots are from my country, from Slovakia. Юрай Флорек не самый любимый мой художник. Вот я, когда смотрю на твои работы, я вот не вижу там продолжения каких-то идей, которые были у импрессионистов XIX века, постимпрессионистов. Ничего этого нет. Ты не пишешь пленэр совсем не пишешь пленэр, и ты занимаешься чем-то другим. То, что не имеет отношения ни к констеблу, ни к французским барбизонцам или импрессионистам, и даже постимпрессионистам, это в смысле какие-то имеют другие корни. То есть стоит вопрос, а что ты тогда пишешь на улице? Почему? Ведь ты же не пишешь световоздушную среду. Looking at your works doing on plein air, I had a question on my mind. You are not someone who lived after the impressionists or post-impressionists or painters before. You are not doing plein air. You depict some air and other. Среда, пространство. Other space, but what are воздух, свет. Lights and air and other things you depict, but it's not plein air. What are you doing there on plein air? I like what you are saying because that's exactly what I want to do. Мне нравится, что вы это заметили, потому что это то, что я хочу делать. Because when plein air started, of course, as a technique in painting, it's developing constantly. Plein air как техника, которая начиналась тогда, она сейчас развивается. And there is something existing which is called like contemporary plein air. И такое понятие, как современный пленэр сейчас имеет место быть. В смысле, пленэр не как пространство, которое ты пишешь, я просто наводящий вопрос, а просто где ты это делаешь? So plein air not air space environment you depict, but the space you are in. Is it right? I will try to finish with this history that. There was like beginning of the plein air painting, Barbizon school and Impressionists, and it was like they were like rebellions, and it was kind of like some people say that it was the biggest revolution in the art. Когда мы вернемся, сейчас немножко хочу закончить из того, что я начала история, и например, Барбизонская школа и другие импрессионисты, когда они начали писать так, как они писали в то время, их называли революционером. I'm trying to follow as many plein air activities as possible in the world through internet. И я хочу продвигать эту идею настоящего пленэра в мире, используя интернет в том числе. Вот я смотрел ваши работы. Работы, с одной стороны, ощущение, что художник взял и отложил все как бы так на середине работы, потому что легко можно представить, что работу можно продолжать и довести ее до фотореализма. С другой стороны, можно ее развернуться и эту же работу сделать абстракцией. Вот где это то чуть-чуть, которое как бы он для себя, когда работает, определяет, что это вот здесь, и надо ставить точку и больше не двигаться ни в одну сторону, ни в другую, потому что в том, что работы немножко сыроватые, незаконченные, и они для зрителя оставляют пространство для фантазирования, да, как бы это, наверное, плюс, но мне интересно, как он сам художник определяет, когда стоп, типа, она готова. When I passed through your pictures, I found out that you have a question behind. Your paintings looks like unfinished.
somehow, and for one hand it's good for the audience, but if you will go in further and finish it for the one side, it could look like photorealism. But for other, if you make step further on the other side, they could be developed as abstraction. Yeah. And how do you find that feeling as a painter? When is there point you should where you should stop? No, this is a question with every painting. Да, этот вопрос в каждой работе, к каждой работе. I always, with every painting, I try to find a balance between too much realism and too much like a sketchy-like painting. И вот каждый раз я сам задаю себе этот вопрос, где должна быть эта точка между фотореализмом и наброском. I have an opinion when you put too many details to painting, you make it too realistic in plein air. So this freshness of plein air painting, which is the main quality, is gone. Я считаю, что когда ты добавляешь слишком много деталей в работу на пленэре, она становится реализмом. So when you have a lot of details, when you put too many details, that this freshness of the painting, which is the main quality, then it is lost, it is gone. И вот если делаешь много деталей, это становится фотореализмом, то исчезает вот эта вот свежесть пленэрной живописи, в которой, собственно, ее суть. And exactly, I like to keep my paintings unfinished very often. И да, очень часто я стараюсь мои работы сделать незаконченными. Some part is unfinished, and the brush strokes are quite nervous, and it is all showing that the painting was created on the location. И да, какие-то части остаются незавершенными, и кисти достаточно узкие, и это видно. And that's what I want to show the people, this freshness, fresh experience from the location. И это, собственно, что я хочу передать зрителю, это вот это чувство. Но мне кажется, ты даже больше там являешься режиссером в своих работах. So and even more, you are director of your pictures. Они все-таки от них есть ощущение, что ты очень там как режиссер очень активен. От выбора мотива до нахождения фрагмента, который симулирует некий большой формат, но на самом деле мы видим какое-то совершенно иногда какое-то третьесортное какое-то место, но как бы наш мозг, он дорисовывает всю картину. И это и есть как бы такой вот режиссерский ход, когда зрители видят то, чего не написано. И я считаю, что это такой, ну, в смысле, режиссер, арт-режиссура такая, художника. Правильно ли я это вижу? Am I right that I have noticed that you are a director of your pictures when you start from the motive, and even you found just a piece of the location, but you direct everything as our mind knows which is around. Mm-hmm. Yeah, it's just perfect observation. Да, это вообще просто идеальное описание. And a little bit uncertain, then it brings some mood to painting. И вот когда вы не заканчиваете и такой как бы неоконченность, недоговоренность остается, это приносит настроение в работу. Я бы даже немножко не согласился, в смысле, это приносит возможность зрителю дорисовать картину. Потому что кто что видит, он в своей работе не видит зритель. Зритель видит свою работу, на самом деле, совсем другую. Потому что там очень много пауз, как в музыке, а мозг так устроен, начинает эти паузы заполнять. И мне кажется, это большой плюс как раз из его творчества, что он позволяет зрителю там работать, строить, а не просто сидеть и говорить: ой, елка, вот палка, вот машинка. В смысле, там, мне кажется, вот это и есть то, что как бы делает искусство искусством, вот в данном случае, а не этюдистом.
So I agree and disagree. When your paintings as the music has its pause, and actually when the audience look at your picture, they build their own picture, and they have the person who looked at your picture, they act on this picture and finished it. And this is what I'm titled as a real art. Если представить твои работы-этюды, допустим, в какой-то поездке, в серии, как некое высказывание, предложение, вот если всю серию выставить, твое ощущение, складывается это в какое-то высказывание, в рассказ? Или это, в принципе, одно и то же предложение, которое как бы по-разному говорится? If you imagine that you collect all your series, painting series in one collection, is it your artist's statement in general, or it's just one point you could say to the people, to the world, to the audience? Mm-hmm. And like every series of my paintings are from different cities. Да, конечно, все мои работы из разных городов. And what I really like when there is, for example, some exhibition, I put paintings from 2 cities at one exhibition. Ну, если у меня бывают такие выставки, когда я могу собрать несколько работ с разных городов и выставить на одной выставке. So, for example, I could mix paintings from Petrozavodsk with some paintings from Spain, from Asturias. Ну, например, я могу рядом с работой, сделанной для Петрозаводска в Петрозаводске, рядом с испанской. And I really like these unusual meetings of different locations at exhibitions. И мне нравится эта встреча двух разных локаций необычных. Ну что, на этом спасибо большое. Okay, so thank you. Sergey, hello.